clothes to church? Ko kuma ya ce ne in ka sa kaya masu kyau zuwa ga ikkilisiya yana tare da kai? No, he says, I will be with you always. A'a. I'll be Ya with ce ne ina tare da kai kulla yomi. We study this word with because it is such a gift to us. Wato mun yi binciken wannan kalman tare domin kyauta ne na kalma da Ubangiji ya bamu. Before we go out to complete the Great Commission, we receive this promise from God. Idan muka fita domin yin biyayya na cika wannan dokan wannan umurni na bishara, muna ganin aikin Ubangiji a tsakaninmu a rayuwarmu. It's a part of the Great Commission. Wato shine ainihin zuciyan hita bishara. It's in the DNA. Yana cikin kaman jini. It's amazing because of what he promises and who makes the promise. Yana da muhimmanci kwarai da abun mamaki sabili da wanda yayi wannan alkawalin. Jesus said, I am. Yesu ya ce ni ne. I am with you. Ina tare da ku. And in the New Testament, the way it's written in Greek is as close as Greek can get to the Hebrew word Yahweh. Wato yadda aka rubuta shi a cikin sabon alkawali ta yaren Greek yana kusa da wannan yaren tsohon alkawali Hebrew wanda yake ina tare da kai. Yahweh is with us. Yahweh, wato Yahweh na tare da mu. The one who's the eternal one. Wanda yake shine na har abadan. He's the one who makes the promise. Shine yayi wannan alkawalin. When Moses was speaking to the burning bush, he said, "What is your name?" Da Musa ke a wannan jeji da yake konewa da wuta ya tambaye shi yace menene sunanka? And God answered him, said, "My name is Yahweh. Sai Ubangiji yace to ai sunana Yahweh. I am the one who always has been and always will be." Ni ne wanda na kasance a da kuma zan ci gaba da kasancewa. Who is it that makes the promise to be with us? Wane ne yayi wannan alkawalin don ya kasance tare da mu? It's the eternal one. Wato shine wanda yake na har abada. Everything God does and everything he says flows out of his character. Duk abun da Ubangiji ke yi da abun da yake faɗi yana hitowa ne daga halinsa. So what else could it be? But I will be with you always. To menene yafi haka nan kuwa banda cewa kasancewansa tare da mu kullum. God has always existed. Domin shi ya kasance tun He fil will azal. always exist. Ya kasance tun fil azal. There is no limit of time on his promise to be with us. Ba shi da iyaka ga lokaci game da alkawalinsa tare da mu. God will be with us as long as he is alive. Ubangiji yana tare da mu a matsayinsa na mai rai a kowane lokaci. Who makes the promise to us? Wane ne ya yi mana alkawalin nan? The one who said, "All authority has been given to me." Wanda ya ce dukan iko an ba shi zuwa gare The shi. one who has all authority has the right to promise to be with us always. Wanda ya ce shi an ba shi dukan iko yana da dama ya ce ku tafi ina tare da ku. All authority in heaven and on earth. Wato iko na dukan samaniya da ƙasa. There is no place, there is no time when Jesus does not have all authority. Babu wuri, babu lokaci da Yesu Kristi ba shi da iko na dukan duniya. Power is the ability to do anything. Wato iko ya kasance abu ne da zaka samu don ka yi kowane irin abu. Authority is the right to exercise that power. Sannan shi kuma wannan iko na musamman dama ne domin ka yi abun da ya kamata. And God exercises his power by promising to be with us always. Kuma Ubangiji yana aikin wannan ikon ta wurin cewa yana kasancewa tare da mu kulla yomi. 1 Chronicles 29:11. 1 Chronicles 29:11. Chronicles. 1 Chronicles. Kubawa shari'a. Labarbaru na ɗaya. This is good. Yeah. Yours, O Lord, is the, Labarbaru na ɗaya sura 29 aya 11. yours, O Lord, is the greatness and the power, Wato Ubangiji zuwa gare ka ne iko yake and the glory and the victory, da ɗaukaka da nasara and the majesty. har da ɗaukaka. Indeed, everything that is in the heavens and the earth
gama kome da ke samaniya da ƙasa Yours is the dominion, naka ne har abada. O Lord, and you exalt yourself as head over all. Mulkinka naka ne ya Ubangiji, ka ɗauki ɗaukaka gare ka, domin kai ne Ubangijin duka. Daniel 2, verse 37. Daniel Sura 2 aya 37. You, O King, are the King of kings, Ya kai sarki, kai ne sarkin sarakuna. to whom the God of heaven has given the kingdom Zuwa gare ka ne Ubangijin sama ya bada wannan mulki and the power and the strength and the glory. da iko da ɗaukaka. Who has the right to say all authority is given to me? Wane ne ke da dalili ya ce dukan iko nasa ne an bashi? Only the all-powerful eternal King. Wato Ubangijin Allah ne kawai sarkin sarakuna da ke da wannan The iko. President of the United States cannot say that. President na America bai iya faɗin wannan. The President of Nigeria cannot say that. Shugaban ƙasar Najeriya ma bai iya faɗin haka nan. Anyone who is elected by democratic vote cannot say that. Har da wanda ma aka zaɓa ta demokradiyya bai iya faɗin wannan. This is the statement of the one that we see in Isaiah chapter 6. Wannan maganan wannan furcin wanda muke gani ne daga bakin Ubangiji. I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted. Kamar yadda Ishaya yake faɗi, na ga Ubangiji zaune bisa kursiyansa. Only that king can say all authority is mine. Wato wannan sarki da ke zaune bisa kursiyinsa shine kadai zai iya faɗin cewa dukan iko nasa ne. We have been given a commission from the one who has all authority. An ba mu umurni na bishara daga wanda yake da dukan iko. With the commission comes the promise. Da wannan umurni yakan zo tare da alkawali. He makes the promise that even as the King of Kings, he is not distant from us. Yayi alkawali cewa ko da shike shine sarkin sarakuna amma ba shi da nisa daga gare mu. He is the one who is close. Shine wanda yake kusa da mu. He's the one who has given us the Holy Spirit. Shine ya ba mu ruhunsa mai sarki. The Holy Spirit is called the Paraclete. Paraclete. Wato shi ruhu mai sarki an kira shi paraclete. A paraclete is someone who comes alongside to help. Wato paraclete wani ne wanda kan zo kusa da kai domin ya taimake ka. No one you have ever met has the power and authority of Jesus. Babu wanda ka taba sama ko muka taba gani da ke da iko irin na Yesu Kristi. Who makes the promise to be with us? Wane ne yayi wannan alkawali ya kasance tare da mu? The one who has identified himself as Abba. Wannan wanda ya nuna mana kansa cewa shine Abba. Abba, this very intimate term like calling daddy. Abba wani kalma ne wanda yake kusa-kusa da zaka iya kira daddy, baba. The I am of the promise is the one who invites us to call him Abba. Shi wanda yake shine mai alkawalin da ya gayyace mu kira shi baba. This is a name of intimacy. Wannan suna ne na kusantaka. It's not like we must talk to our own father and say, "Oh, exalted and lofty Father." Ba irin wanda zaka zo ne ka ce, "Ya Ubangiji mun ɗaukaka ka ba." Kawai. Daddy. Uba. My granddaughters call me Papa. Wato jikokin shi suna kiran shi Papa da Turanci baba kenan. Which can be an English version of Abba. Wato wannan baban kaman suna ne na Abba. Papa. One of the little granddaughters came into our house one day and she walked up to me and she said, "I love you, Papa." Wato ɗan jikarsa ta shigo wurin shi da sahe cikin gida sai ta ce mashi, "Ina ƙaunanka, baba." It melted my heart. Sai abu ya taɓa zuciyar shi. "I love you, Papa." Ta ce, "Ina ƙaunarka, baba." My daughter bought me a shirt. And Diyarsa ta sayo mai riga. And on the shirt it says, "The world's greatest Papa." Diyarsa kenan ta sayo mai riga sai aka rubuta saman rigan wai babban baba a dukan duniya. And one day when the granddaughters came into our house,
da jikanyanta wata rana da jikanyanta shigo cikin gidansu. One of them walked up to me and pointed at my shirt. Sai guda jikanyanta nuna rigan shi. And she said, "No, Sai ta ce a'a don ta karanta abin da aka rubuta. God is the greatest papa." Sai ta ce a'a ai ubangijin Allah shi ne babban uba, babban baba. At about 7 or 8 years of age, she knows that God is the great papa. Wato ya yar shekara 5 kawai ta sani cewa ubangiji shine jarumin uba. I pray that God will seal that in her heart. Sai yayi addu'a ubangiji ya ayanas da wannan addu'a cikin zuciyanta. So that when she is as old as I am, she will still believe that God is the greatest papa. Cewa har ta kai tsawon shekaru shi za ta yarda cewa ubangijin Allah ne shine jarumin uba. Romans chapter 8. Romawa sura 8. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, Aya 15 zuwa 16, gama ba mu karbi ruhu na bauta ba domin mu yi tsoro, but you have received a spirit of adoption as sons, amma mun karbi ruhu ne wanda ya karbe mu zama ɗiya, mu zama yara. by which we cry out, Abba, Father. Ta wurinsa muke kuwa muke kira Abba Uba. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Wannan ruhu kuma yana yadda da namu ruhu cewa mu ɗiya ‘ya'ya ne na Ubangijin Allah. Galatians chapter 4. Galatiyawa sura 4. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son. Aya 6 zuwa 7. Gama tun da ku yara ne, Ubangijin Allah ya aiko da ruhunsa na ɗansa cikin zuciyanku. Into your hearts, crying, Abba, Father. Cikin zuciyanku yana kira Abba Uba. Therefore, you are no longer a slave, but a Saboda son. haka ku ba bayi bane, amma ɗiya ne. And if a son, then an heir through God. Kai ba bawa bane amma ɗa, in kuma ɗa ne kana tare, Mark, kai magaji ne. Mark chapter 14. Markus sura 14, 34 zuwa 36. When Jesus was in the garden praying before His crucifixion, Da Yesu Kristi yake tare da mutanensa kafin a gicciye shi. he went a little beyond them and fell to the ground. Wato ya ɗan je gaba da su ya ɗan faɗi zuwa ƙasa. And he began to pray that if it were possible, the hour might pass him by. Sai ya fara addu'a ya ce in yana yiwuwa bari wannan awon da ke zuwa ya wuce shi. And he was saying, Abba, Father, Sai yana kiran wannan sunan Abba Uba. all things are possible for you. Ya ce komi mai yiwuwa ne gare ka. Remove this cup from me, Ka ɗebe wannan kohi daga gare ni. yet not what I will, but you will. Amma ba nufina ba bari nufin kai kasance. This is the greatest Christian prayer, not what I will, but what you will. Wannan shine addu'a mai muhimmanci ba abunda nufina ke so ba amma bari nufin kai kasance. And we can give our lives to Jesus for His will to be done. Kuma muna iya bada rayuwarmu ga Yesu Kristi domin nufin shi ya kasance, nufin sa ya kasance. And He has told us that He is our Abba, our Papa, Ya kuma gaya mana cewa shine ubanmu, shine babanmu. and we can trust Him. Kuma muna iya ba da gaskiya a gare shi. All of this is just the beginning of a conversation about who God is. Wato wannan duka farko ne na jawabi ko magana domin kasancewar Ubangiji. It just barely begins to describe who it is that promises. Sai ya fara nuna mana wane ne ya yi wannan alkawalin. The Lord our God, who is King of kings and Lord of lords. Ubangijinmu Yesu Kristi sarkin sarakuna. The Lord our God, who is eternal. Ubangijin Allah wanda yake har abada ne. The Lord our God, who promises to be our intimate Papa. Ubangijin Allah da ya alkawalin ya kasance da mu. I am with you always. Ina tare da ku har abada. And so this lives at the heart of God's promise. Wannan shine tsakiyar mazaunin yake zaune ga zuciyar Ubangiji. It's the promise we have as those who follow Jesus. Domin idan muka yarda da shi mun zaɓa ne mu bi Yesu Kristi. Now, I read a book that says this. Ya karanta wani littafi da ya faɗi wannan. With
explores the story of the Bible. Wato ta wurin labarai da suka bayyana mana littafi mai sarki. It shows that we were created to be with God. Wa'annan littattafan sun nuna cewa an halacce mu ne domin mu kasance tare da Ubangiji. And restoring us to this connection to be with God is God's mission. Sai ya nuna mana cewa kasancewanmu da Ubangiji akwai dangantaka da zai sa mu cika nufin Ubangiji. This commission that God has given us is the mission that is at His very heart. Umurni da Ubangiji ya bamu shine wannan manufan rayuwanmu tare da Ubangiji. This is why we are here. This is Why we are here. dalilin da ya sa muke a nan kenan. Because we want people to know the real life and freedom of being with God. Domin muna son mutane su gane su fahimci dalilin yancinsu a zama tare da Kristi. In Luke 15, we read about Jesus talking with the people. Lukas a cikin Lukas sura 15 mun yi karatu They were, game da Yesu yana magana da mutane. they were not religious people. Su mutane ne masu addini. And the Jewish leaders were angry. Okay, su mutane ne waɗanda ba masu addini bane. They So were su masu addinin sai suka fara hushi. They were angry about Jesus spending time with these people. Sai suna hushi wai Yesu na magana da waɗanda ba su san addini ba. And to explain to them what he was doing, he told them this parable in Luke 15. Babban yayan The older son does not understand. babban yayan bai zo ya gane ba. He thinks that his role as a son is to be a servant. Ya so shi kanin ya zama bawa tunda ya ɗauki kuɗin shi ya je ya ɓanna ya kashe. So yana duba in yaro ya dawo maimakon ya zama yaro sai ya zama bawa. He completely misses the point. He does not. Wa uban na bukatan iya ba bayi ba.
The Father wants sons to be with him. Uba yana son diya maza su kasance tare da shi. So this Babban yayan bai zo ya gane bukatan uban shi ba, domin da ya ɗauka idan yaron ya dawo ƙanin shi zai zama bawa. in the Bible it says, I am with you 18 times. Littafi mai sarki ya ce ina tare da ku so 18. 10 times in the Bible, when God says, I am with you, at the same time he says, do not be afraid. So 10 idan Ubangiji ya ce ina tare da ku yana nufin kada ka ji tsoro. The fact that God is with us is the reason we don't need to be afraid. Dalilin da yasa Ubangiji na tare da mu shi yasa ba za mu ji tsoro ba. With us as a partner. Domin mu kaman tare muke aiki. I am here with my wife. Ya ce yana nan tare da matarsa. There was a team of us that flew together from the U.S. to be with you. Domin akwai da daman mu da muka zo daga